ANC has 30 days to comply with this new request. If they fail to do so, we will be back in court. iDA isikele yenzi insuku ezingamashumi amathathu ukuba inike zonke iinkcukacha zeentlanganiso zokutyalwa kwamaqabane kwizikhundla koomasipala nakoorhulumente bamaphondo. Abanhlali kugatyana bakhalela izikhululo ematyholweni ngenxa kungabi nankqubo yogutyulo lelindle esemgangathweni. Umqeqeshi weBanyana Banyana uDesiree uthi nakubeni iqela lakhe liya kumlenze wesibini womdlalo neTanzania likhokhela ngamanqaku kodwa alinakuyakelela mcakatho lincwase impumelelo nangokuhlwa nje. Inkosi Mazole sicaka sithambile singaphosisanga amaseko basigawulesi warhuqa. iDA isikele yenzi insuku ezingamashumi amathathu ukuba inike zonke iinkcukacha zeentlanganiso zeekomiti zokutyalwa kwamaqabane kwizikhundla zaseburhulumenteni kumabakala oomasipala noorhulumente bamaphondo phantsi komthetho wokukhutshwa kweenkcukacha zabucala. Eli qela lithi elinyathelo lamva nje lilandela ukufumana kwalo iingxelo zokuba lonke namaqumrhu karhulumente kuphela i-ANC ebiqesha amaqabane ayo kuwo. There are multiple deployment committees across the length and breadth of South Africa. Now, this is where the next step comes in. Using the precedent that was created when we won our court case in the Constitutional Court that compelled the ANC to make its national cadre deployment records public, we will be submitting a new request in terms of the Promotion of Access to Information Act to obtain the minutes, WhatsApp conversations, emails, CVs, and any other relevant record relating to every single provincial and regional ANC cadre deployment committee from municipal level to provincial level across the country. I want to be very specific that we have framed our request using exactly the same language that the courts upheld and where it agreed that these records must be made public because of the way that it impacts on service delivery and on the public. We therefore believe there is no question whatsoever that the ANC will have to comply with this new PIA request in exactly the same way that it was compelled to when it came to the National Deployment Committee. And I want to make it clear, the ANC has 30 days to comply with this new request. If they fail to do so, we will be back in court using exactly the same precedent to force them to hand over information on how they captured not only state-owned enterprises, not only national government departments, but municipalities where water services have collapsed, provincial governments where transport services have collapsed, and across the length and breadth of South Africa. Wenze intetho yesibini njengekumkani yesizwe samaZulu kumkani misizulu kwaZwelithini kwindlu yomthetho yephondo eMgungundlovu ngalentsasa. Uku kuza kulandelwa kokuvulwa kweParlamente yephondo ngomso. Ukumkani umisizulu kaZwelithini ubhengeze unyaka ka-2024 njengonyaka woxolo, ubumbano, ukuvuseleleka kwanokuzinca kwisizwe samaZulu. I've declared the year 2024 to be the year of peace, unity, revival, and pride and dignity amongst the Zulus and the province of KwaZulu-Natal. It is therefore befitting that together with the KZN provincial government and the Zululand district municipality respectfully, we will later on this year unveil the statues of King Shaka Kasenzangakona at King Shaka International Airport and that of King Goodwill Zwelithini at the House of Legislature in Ulundi. Ukumkani ukwamemelele uxolo nokunyamezelana phakathi kwemibutho yezopolitiko ngeli lixa lokugayela uvoto lukazwelonke luka-May 2024. I therefore appeal for peace, tolerance between all political parties, that all will be campaigning in this year and elections. I wish you all the best of luck. Inkulu baphathiswa yephondo laKwaZulu-Natal iza kuvula iParlamente yephondo ngokusesikweni ngomso ngoLwesithathu. Kwiindaba ze-SABC ndinguhlela mqhuqho.
Abahlali baseIpelenge kumasipala wasemamusa emhlanje bathi inkqubo engxamisekileyo yokwanjwa kwenkonzo karhulumente wephondo ithunsa lerore ayinikezeli ngenkonzo ezingundoqo. Le nkqubo yasungulwa kulo mmandla kwinyanga nje ezintandathu ezidluleyo. Abahlali abaxolanga imeko embi yenkonzo kwaye bathi imeko iyayisiba maxongo. Kuyabonakala ukusilela kubonelelo ngeenkonzo kulelokishi, ugutyulo olulambathayo nokunqongophala kwamanzi zezinye zeengxaki abahlali abajongene nazo mihla le. Abahlali bafuna urhulumente wephondo angenelele asombulule imingeni yabo yokuhanjiswa kweenkonzo. Uthi ufuna umasipala wabo abanike amanzi khona ukuze bangajongani nokunqongophala kwawo. Iinkokheli zamaqela aphikisayo zityhola abasemagunyeni. It's very heartbreaking to see that the smallest municipality like Mamusa local municipality is suffering delaying or maybe struggling to give services to the people. Elinye leqela eliphikisayo kulo masipala liceba ukuthatha amanyathelo. We don't see the need of Twin Southern because there is nothing happening. The only action that we have decided to take as the EFF, we are making a march, service delivery march, to Mamusa to hand over our memorandum. Umphathiswa wolawulo lwentsebenziswano nemicimbi yezemveli eMntla-Ntshona uthi inkqubo iphucule ubonelelo lweenkonzo ezisiseko kwiindawo ezininzi kwiphondo liphela. We have been to a number of municipalities. There were a number of challenges. The refuse removal was not collected. We went into these municipalities, we did that exercise with them, and we said to them, as we leave your municipality, this work must be done regularly without fail. Ngelixa ebesenza intetho yokugqibela yobume bephondo kwindlu yowiso-mthetho yephondo kwiveki ephelileyo, uMaloyi ubhengeze ukuba iphulo leziseko ezingundoqo zamanzi kumasipala wengingqi iMamusa liza kuqukunjelwa kulo nyaka-mali uzayo. Kwalapha ezindabeni baqhankqalazele ukukhutshwa komhlaba bemi kuwo abahlali baseDesert Road ngaseTsorini kodwa mathuba umntwana evenkileni buqala. Sinamkela kwakhona kwiindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo leYouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze uba ukamcofe usubscribe sibongweza wenze njalo kwinqaku lokuqala sithe iDA isikele yenza intsuku ezingama-30 ukuba inike zonke iinkcukacha zeentlanganiso zeekomiti zokutyalwa kwamaqabane kwizikhundla zaseburhulumenteni kumabakala oomasipala noorhulumente bamaphondo phantsi komthetho wokukhutshwa kweenkcukacha zabucala. Eli qela lithi elinyathelo lamva nje lilandela ukufumana kwalo iingxelo zokuba ayingorhulumente kazolonke namaqumrhu karhulumente kuphela ANC ebiqesha amaqabane ayo kuwo. UMzantsi Afrika uza kusindleka inkomfa yamazibuli amazwe eBRICS enjongo ikuhlumisa uqoqosho lwalamazwe ngokukhulisa intsebenziswano phakathi kwawo kwezorhwebo nokukhulisa amashishini. Le nkomfa iza kubanjwa ngomhla we-18 ukuya kowe-22 kuAprili. Ukuchuba isikhwebu ngalomba apha estudio sinogqirha David Dube wegqiza labaququzeleli bale nkomfa yeBRICS kweli. Gqirha Dube siyakwamkela ezindabeni emini nje. Khawutsho kule nkomfa ngoba nini balindele uba babekho? Ngiyabonga msakazi. Le konfa le iqale ngilama countries la khona la 5 eBRICS ngoba iSouth Africa involved naye yasifaka satithola nathi sesiphakathi lapho so kwaba nemathuba la funds avuleke manje njengoba kuba nemathuba lavulekako mathuba avulekela bantu so labantu laba sifuna ukuthi babe khona kule conference bantu bemphakathi umphakathi wonke ngilabantu laba bane interest ku development e country yabo live le South Africa ngilabantu laba kunebantu labafunzile kunana laba bane makhono ebusiness kunebantu laba bangibudokotela kunebantwana besikolo laba babuya e-university bazange abanamsebenzi ngilaba sifuna ukuthi nabo bayede batokhona ukuparticipate babe involved even nalamakhono la akhona currently la sinawo ngilasifuna ukuthi everyone a benefit kuwo ngoba lama countries latako la awaketelanga ukuthi wona atotho save South Africa atele ukuthi nabo batu participate ngenxa yokuthi South Africa itimele
And South Africa is one of the countries la are rich. Inebantu labafunzile. Bantu baphumela ngaphandle bayifuna umsebenzi ngaphandle. Lamanye amave ayabafuna ukuthi bafikele ngaphandle batokhona kusebenza. Mayithini sifuna ukuthi njengoba lamanye amave lawe BRICS akhona awete la njengoba beta sina le conference from ngeti 18 until ngeti 22 bafike bato exchange ama programs nathi makhono abo ngobe kutoba nema commissions kutoba nalabantu laba bafunzekile batokhona ukuthi bastrain kune training kukhona netinto leti tokhuluma ngebusiness khona izinto leti tokhuluma ngedevelopment generally yabantu even nekuthi thina abantu singaphasana njani nekuthi njengoba si ingcenye yeBRICS sibenefitani kulama exactly ngenxa yokuthi iChina lilizwe lesibili ngobukhulu ngoqoqosho iSouth Africa izawubenefita njani yeah iChina itala sifuna itela idevelope ithule mathuba nathi sibe nale exchange program neChina sibe ne exchange program neRussia kungabe kuphela ukuthi bona betangala ungathi bona bato save thina akube iprogram le iyenda ukuthi everyone akhona ukubenefit so that iSouth Africa ingabukeki ungathi isubsidiary yeChina ingabukeki ngathi isubsidiary yeRussia ayibe equally and esikhona ukudevelop economically so le conference le idzinga abantu laba batothi I am here I want to be patriotic for my country. Ngifuna ukuthi mina le country yami nayo ithuthuke like iChina, like iRussia, like iBrazil and neIndia. And lokho kungayendeka nakungabana lama exchange programs. Maye lama exchange programs siwathola njani? Siwathola ngekuthi one bantu base South Africa cannot continue to become inferior. Kufuna ukuthi nabo bathumele balingane nabo. Two, le economy yethu i-rich akufuneki ukuthi thina solo skippa tinto sifuna ukuthi nathi road iphumela ngaphandle atinciphe lokuningi kuyendeka la ekhaya ku create ke mathuba emsebenzi nalabantwana bethu laba bangakhona ukuya esikoleni babe nalamathuba ukuthi bakhona ukuya esikoleni nale curriculum yethu itokhona kushintsha sibone ukuthi lamanye amave asebenza njani currently kukhona i-company iPMG ila eSouth Africa ibya eChina icreate amathuba la eSouth Africa iqashe abantwana labaningi bala eSouth Africa mayisifuna lokho ukuthi if kune company itako ayite la etoto create amathuba ingadi lapha kusiyona tuthatha ma raw materials then aphumela ngaphandle sifuna konke kude la ekhaya nathi sitokhona ukuthi sibe ma company ethu la ekhaya sikhona ukudevelop i-country yethu ngoba currently lokho sinako kuphumela ngaphandle asibi nema company ukuthi siqale laphansi ngiloko sifuna ukuthi sibe against kona le conference it's about that ukuthi labantu bala eSouth Africa nine country i-rich ngeke nikhona ukuqhubeka njalo nje nini niphumela ngaphandle nokucela while nani ningathi create la tinto teni enemsebenzweni la ekhaya kawuthi ke khathube ngamafuthane le conference ibanjelwa phi eCape Town ngeti 22 taka April from ngeti 18 taka April until ngeti 22 taka April ikhona ne benefit mhlawumbe kwi tourism eWestern Cape ikhona eWestern Cape ngoba it's an international conference akusi conference kuphela yala eSouth Africa Cape sifuna abantu bala eSouth Africa ba benefit ngoba kuthi abantu base Russia kuthi abantu base China kuthi abantu laba base India besacheka nalaba base Brazil where bangakhona kufika na Cape nabo singajabula ukuthi bakhona kufika ngenxa yokuthi lama politicians last year neBRICS bavulela amathuba but njengoba bona bama politicians kufuneka abantu laba bato implementako and njengoba bato implementa abantu ngilaba sidingako ukuthi labantu bala ekhaya bakhona ukubenefita it's about the people bala ekhaya and for the people
by the people. Kungabi question ukuthi thina siyayendelwa every day. Kungabi question ukuthi thina every day salabantu emuva siyocela. Okay. Kanye ke kulomcimbi we-BRICS Summit ya last year. Ingaba mhlawumbe Dr. Dube okuthetha ukuthini bekune BRICS Summit last year kukhona futhi i-conference kwangoku. Ingaba mhlawumbe i-South Africa ithathwa lukhulu yi-BRICS okanye kwihlabathi? I-South Africa iyahlonishwa kakhulu. That's why i-South Africa even nase-Palestine ine-impact le-positive. So kukhombisa ngalendlela abasihlonipha ngakhona. Abasihloniphi kuphela ngeku-intervene la kuliwa khona. Even nebantu bala ekhaya bayaphuma bayosebenza ngaphandle, ma-countries angaphandle afike abacela ukuthi ngobe nini nelikhono buyani nisebenzeni lapha. La ma-countries la atakulapha atu-benefit thina to benefit out of that. And kuyasinceda ngenxa ukuthi thina at the end of the day it's about labantu. It's not about government. Government is only there to be able ukuthi ikhona ukusinceda, mara labantu ngibo labafanele bayende sure ukuthi i-government iba successful, and iba njani successful ngekuvula amathuba and labantu baqhubeke basebenze bakhona ukuneqesha labanye abantu. Wow. Yeah. Dr. Dube uchabala ixesha enkosi kakhulu. Ngiyabonga. Sihlabele mgama abahlali bakugatyana eMpuma Koloni basaphila phansi kwemeko ezingentlanga njengoko bengenayo inkqubo yelindle semgangathweni. Sekuphele unyaka susela kwaqeshwa inkampani zokwakha izindlu zangasese kwirenki yeteksi. Unokontraka wawuqalisa umsebenzi kodwa wawushiya esithubeni ekhalazela ungahlawulwa. Kungoku nje kunyanzeleka ukuba abakhweli bazikhulule ematyholweni. wasempashe wachitha izindlu zangasese esebenzisa inkqubo yamabhakethi wathembisa ukuba uza kwakha izindlu zangasese ezigungxulwayo kodwa eso sithembiso asikafezekiswa. Unokontraka washiya umsebenzi phakathi etyhola ngongahlawulwa. Kungoku nje abakhweli baba ngamaxhobo lwaphulomthetho nanjengoko banyanzeleke ukuba bazikhulule ematyholweni akufutshane nale renki. Ndihlala apha edolophini yakugatyane ndinestand. Siyasokola kunzima itoilet. Siyitoileta ehlathini siyatwatwalaza sisoyika. Sidima sethu siyalahleka. Ngoba ngokuncama uqonda uba uyoyika utshona ehlathini. Uqonda uba mawunatsi ke ngoku apha phakathi kwabantu ngoba kaloku soyika uphakwa. Abanini beteksi bathi baphelelwa ngumonde kwaye bafuna umasipala afezekise isithembiso. Bizwe meetingini sibizwa nangunathi edibene noceba basixelela into yokubana bazazenza itoilets. Nyani ke ngokwesithembiso sizibonile intshukumo njengoba ubona apha ezantsi into yokubana ndikubonisa into yokubana yindawo esasiyithenjisiwe uba sakwenzela kwi-toilets kwenziwa esasitendi usibonayo phaya. That was last year October. Zange siphinde sibone into abantu baphuma late baphuma ebusuku funa sihlala apha thina sigade bona into yokubana bade balungele abanye balinda abantu abasuka endaweni ezikude funa sihlala apha sigade abo bantu. It is a non-questionable issue that it would be such a great importance for our people who are migrating, especially from rural areas, to be given decency. They don't necessarily have to travel from far to come to town, and still when they get to city they still have to travel a certain distance to get to Boxer or to get to KFC. Definitely we do need to have public toilets for public space, especially for our rural people. Umasipala uthi uqeshe omnye unokontraka omtsha ukuba gqibezele lo msebenzi okwakha izindlu zangasese kungadlula ngenyanga ezine. In January we have appointed a service provider through contractors which are under a program which is called incubation program. So they have been given a time frame of about 4 months to deal with the ablution facility there, because these ablution facilities have been working but now they are under a reconstruction. Bagorisa ngokwaya unyulo lukazwelonke ukuba lo masipala uyaphanza ukwenza umsebenzi wakhe ngokufanelekileyo. Kuqhabuka ubundlobongela kuqhankqalazo ngasetshorweni eNtshona Koloni. Oku kusemva kokuba abahlali befumene isaziso sokugxothwa kumasipala wesithili Garden Road kwiveke ephelileyo. Lo mhlaba kuthethwa ngawo uquka izizwe ezibini, esinye siqeshiselwe uluntu lwamakhoyi nesinye esamatyotyombe. Kunyanzeleke amapolisa adubule ngeziqhushumbisi zokothusa. Kwelabo icala abahlali bebephindisa ngogibisela amapolisa ngamatye
bathi into ebavusa umnyele kungaxelelwa kwabo kuselithuba malunga nokhutshwa kwabo ngetshova kwaye khange kubekho umuntu osuka kumasipala wesithili ozomamela izikhalazo zabo. Uthi akho mntu uthethe nabo ngalenyewe. Umasipala waseTshorweni wenza ngathi lo mhlaba ngowabo kanti ngowesithili. Ngoku abaqondi kutheni oomasipala bengakwazi uthethathethana nabo kusonjulule lo nomnje. Dat ons die probleem wat daar is kan oplos. Ephendula ngembalelwano, umasipala wesithili Garden Road uthi wangena kwisivumelano sokuqeshisa lo mhlaba kuluntu lwamagona hesekwe. Ubanga ngelithi baye basilela ekuhlawuleni imali yengqesho kwaye ngoku ityala liqabele ngaphaya kwama-260,000 akukacaci kutheni abantu abangaphaya kwekhulu abahlala kumandla amatyotyombe nabo bekhutshwa ngetshova. Uthi ukuba lo mhlaba ngowesithili mawugqithiselwe kumasipala wasekuhlaleni kuba umasipala waseTshorweni sele inikezela ngeenkonzo ezingundoqo kwaba bahlali. Inkcitha mali nje le yokhutshwa kwabantu ngetshova. Isicelo sikamasipala sokufumana umsila wengwe ogunyazisa ukususwa kwabantu ngetshova siza kuphulaphulwa kwinkundla ephakamileyo yaseThembalethu eGeorge ngomhla wesi-8 kweyoKwindla nalapho abahlali beza kufumana ithuba lokuziphendulela. Kwiindaba ze-SABC ndinguSiphiwe Wobasi eDiselsdorp ngaphandle kwaseTshorweni. Namhlanje ikomishoni yonyulo isungule imiqathango ngokusetyenziswa kwezobuchwepheshe namaqonga onxibelelwano kunyulo eAfrika. Apha istudio sinentatheli yethu Sandile Hlangane ezakumngcambazisa ngalomba njengesiqhelo. Mkadi masikwamkele khawutsho ithini le miqathango yokusetyenziswa kobuchwepheshe nonxibelelwano lwale mihla kunyulo lwaseAfrika? So le miqathango iquka lento kuthiwa si-ethics, i-responsibility, indlela nje yokuziphatha kwabantu online. It could be i-politicians okanye abantu jikelele. Amazwe about 26 countries azawubamba ii-elections. Into efuneka sikhumbule kukuba ke i-social media ayiregulathwa kakhulu. So into athi ayenze la mazwe ayicime i-social media okanye ingasebenzi i-social media platforms kwezinye ii-countries. Amazwe ke afana noMzantsi Afrika kuba kukho idemocracy esebenzisa le constitution awayenzi loo nto leyo. Yiyo ke le nto i-IEC ithe ke mayidibane nezi companies ezifana noFacebook, Twitter and Instagram namanye amazwe ukujonga ukuba zeziphi ezi principles bangathi bazisebenzise okanye ii-guidelines ukwenzela abantu bakwazi ukuzisebenzisa. Kokugqibela kakufutshane nje bhele umuntu ufuneka akhumbule ukuthi nayiphi na into oyithethayo okanye oyenzayo ku-social media ungazibhaqa usejele ngenxa yezinto ozithethayo. So kweli xesha le-elections kuyanyanzeleka uba uyijonge into oyithethayo noyitwithayo. Okay, kanye kulomba kanye ibaluleke kangakanani le miqathango kwabezopolitiko naseluntwini? Khawuphinde ucacise. Ibalulekile kule nto ndiyitshoyo phela ndithi ukuba uba usopolitiki okanye ungumntu okwi-politics uze uthethe into erongo ezawuthoba isidima ngenye i-political party okanye ngenye inkokheli ye-politics, ingakuthatha loo nkokheli okanye loo party ikusecourt. Mandiphinde ndibakhumbuza abantu ngalaa nto eyenzeke kuJulius Malema noTrevor Manuel, apho uTrevor Manuel wathatha uJulius Malema wamsecourt. Exactly, apho uJulius Malema wabhatala imali eninzi ebizwa ngoba yi-fine ngenxa yento awayithethayo ngoTrevor Manuel kuTwitter. So abantu ke funeka bazijonge into ezinjalo. Nawe mntu lapho ekhaya noba ukweyiphi na indawo le nto siyitshoyo ke sithi yijonge into mawuyithethe ngomntu okanye ngezopolitiko. Ungazibhaqa usecourt uba uthethe into erongo ngomntu okanye ngezopolitiko. Isitwa sitole kwamqathe inkosi kakhulu. Camakho. Kwezemidlalo umqeqeshi Banyana uDesiree Ellis uthi nakubeni iqela lakhe liya kumlenze wesibini womdlalo neTanzania likhokhela ngamanqaku amathathu eqandeni kodwa lizukuyekelela mcakatho lincase impumelelo nangokuhlwa nje. Ukanti ifolosi uJemin Siyosepenwe kumdlalo we-10 kweli qela lesizwe ukudlala umdlalo wekhulu ngalo mdlalo wakuzibekela indawo kwi-Olympic eParis neTanzania ngalenhlwa. Umbengo mde uyawucima umlilo sihlangabezeni sibuya nazo kwangolulu kaPhala ngorhatya makube chos kubele.